തെരുവിൽ അനാഥരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദ്യത്തിന്റെ വലിയ ഭാഗം നീക്കിവെച്ച് കാരുണ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയിലും Police Parade Ground helipad and will be with us shortly to formally inaugurate the Kwaski Centennial celebrations of Malayala Manorama. I request you to kindly be seated now and refrain from moving about. Those of you with mobile phones inside the hall are requested to kindly keep them switched off or in the silent mode. The President will also be joined on the dais by the Honourable Governor of Kerala, Mr. H.R. Bharadwaj, the Chief Minister, Mr. Oman Chandi, the Union Minister for Communications and IT, Mr. Kapil Sibal, the MLA from Kottayam and Home Minister, Mr. Thiruvanchur Radhakrishnan, and the Member of Parliament from Kottayam, Mr. Jose K. Mani. On arrival here, the President will be received by the Chief Editor of Malayala Manorama, Mr. Maman Matthew, and other members of the management. May I remind you to kindly stand when the national anthem is being played. We now await the President's entourage, and I shall join you very shortly. രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി കോട്ടയത്തെ പോലീസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ശതോത്തരി ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേദിയിലേക്ക് അല്പസമയത്തിനകം എത്തിച്ചേരും. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ വാർഷികാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം അദ്ദേഹം ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം ആണ് കോട്ടയം പോലീസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹെലിപാഡിൽ ഇറങ്ങുക. അതിനുശേഷം റോഡ് മാർഗം അദ്ദേഹം കൊടിമതയിലെ 20 യൂണിറ്റ് അങ്കണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. കൃത്യം 4 മണിക്ക് ശതോത്തര ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് തുടങ്ങും.
കേരള സംസ്ഥാന ഗവർണർ HR ഭാരദ്വാജ് ആണ് ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, ജോസ് കെ മാണി MP എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ ആശംസകൾ നേരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര വാർത്താവിനിമയ IT മന്ത്രി കപിൽ സിബൽ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കപിൽ സിബൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും. സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രമുഖർ, മലയാള മനോരമയുടെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, വായനക്കാർ, മലയാള മനോരമയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, വലിയൊരു സമൂഹം മലയാള മനോരമ സ്ഥാപിച്ചതിൻ്റെ 125ാം വാർഷിക ആഘോഷ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരായ KC ജോസഫ്, അനൂപ് ജേക്കബ്, പ്രമുഖ വ്യവസായ പ്രമുഖൻ MK യൂസഫ് അലി, MLA മാർ, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ, ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഈ ചടങ്ങിൽ മനോരമയുടെ ശതോത്തര ജൂബിലി ആഘോഷ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനായി അക്ഷരനഗരിയായ കോട്ടയത്തെ കോടിമതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കുന്ന സ്റ്റാമ്പിന്റെ പ്രകാശനവും രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി ഈ ചടങ്ങിൽ നിർവഹിക്കും. ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കവി ONV കുറുപ്പ് എഴുതിയ ഗാനം പ്രശസ്ത സംഗീത ദമ്പതികളായ ഡോക്ടർ L സുബ്രഹ്മണ്യവും കവിതാ കൃഷ്ണമൂർത്തി സുബ്രഹ്മണ്യവും അവതരിപ്പിക്കും. വീണ്ടും ഷില്ലോങ് ചേംബർ കോറിന്റെ സംഗീത പരിപാടിയിലേക്ക്.
രാഷ്ട്രപതി കോട്ടയം പോലീസ് ഗ്രൗണ്ടിലെ ഹെലിപ്പാഡിലെത്തി കോടുമതയിലേക്ക് യാത്രാമധ്യയാണ് രാഷ്ട്രപതി പ്രണാമം അല്പസമയത്തിനകം കോടുമതയിലെത്തും. മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രമന്ത്രി കപിൽ സിബൽ നേരത്തെ തന്നെ കോടിമതയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്പസമയത്തിനകം മലയാള മനോരമ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ 125ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ കോടിമതയിൽ തുടക്കം. പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ, സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ, സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ, മലയാള മനോരമയുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, വായനക്കാർ, മലയാള മനോരമ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം തന്നെ കോടുമലയിലെ വിശാലമായ വേദിയിൽ പന്തലിൽ മനോരമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിസ്മരണീയമായ ഒരു ദിനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കുന്ന സ്റ്റാമ്പിന്റെ പ്രകാശനവും രാഷ്ട്രപതി പ്രണാബ് മുഖർജി നിർവഹിക്കും. 4 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയാണ് ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ചടങ്ങ്. 5 മണിക്ക് രാഷ്ട്രപതി വേദിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങും. 5:20 അദ്ദേഹം തിരികെ കൊച്ചിയിലേക്ക് മടങ്ങും. മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രമുഖർ രാഷ്ട്രപതിയെ സ്വീകരിക്കാനായി ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രപതി പ്രണാബ് മുഖർജി മലയാള മനോരമയുടെ ശതോത്തര ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്കായി കോടിമതയിലെ മലയാള മനോരമ അങ്കണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ മലയാള മനോരമയുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ മാമൻ മാത്യു സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രണാബ് മുഖർജി സ്വീകരിക്കുന്നത് മലയാള മനോരമയുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ ശ്രീ മാമൻ മാത്യു. മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ ഫിലിം മാത്യു, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ ജേക്കബ് മാത്യു, കേന്ദ്രമന്ത്രി കപിൽ സിബൽ തുടങ്ങിയവർ സ്വീകരിക്കുന്നു. അല്പസമയത്തിനകം മലയാള മനോരമയുടെ വായനക്കാരെ, മലയാള മനോരമയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവിസ്മരണീയമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിന് അക്ഷരവേദിയായ കോട്ടയം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളുടെ വായനയും അറിവിനെയും അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ഇടപെട്ട മലയാള മനോരമയുടെ 125ാം വാർഷികമാണ്. രാഷ്ട്രപതി പ്രധാന വേദിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. Ladies and gentlemen, the President of India. Please remain standing for the national anthem.
A very warm welcome to the Honourable President of India. We will now have the special invocation composed for this occasion by Professor N.V. Kurup and rendered by the acclaimed and illustrious musical duo of Dr. L. Subramaniam and Kavita Krishnamurthy Subramaniam. Please remain seated during the recital. Thank you, Dr. Subramaniam and Kavita Krishnamurthy Subramaniam. May I now request the Chief Editor of Malayala Manorama, Mr. Marman Matthew, to please welcome all our guests. Respected Rashtrapati Ji Shri Pranab Mukherjee, our Governor Shri H.R. Bhardwaj, Chief Minister of Kerala Shri Umman Chandi, Shri Kapil Sibal, Union Minister for Community and Srimati Kavita Krishnamurthy Subramaniam, literary, cultural, religious, social and political leaders
my dedicated colleagues, my colleagues in the media, and dear friends. Yet another milestone has been crossed in the eventful history of Malayala Manorama. Malayala Manorama has had the good fortune to play host to most of our presidents. I was but a 7-year-old boy when Dr. Rajendra Prasad, the first president, came to Kerala to inaugurate our Diamond Jubilee celebrations. Today, I am no less excited about Rashtrapati Sri Pranab Mukherjee's presence. This is Pranab Das' third visit to Kerala as president. We are touched that the Rashtrapati is in Kottayam for Malayala Manorama's 125th year celebration and to release the commemorative stamp. The presidential visits have bolstered our commitment to the best of responsible journalism. Gandhiji was a young student of law in England when a 30-year-old poet founded Malayala Manorama in 1888. Gandhiji and the poet Kandathil Varghese Mapla never heard of each other, yet as editors they belong to the same humanist tradition that enjoined empathy for the underdog. Empathy marked the first editorial of Malayala Manorama as it appealed to the Travancore administration to allow the oppressed Pulaya children to attend school. The editorial defined the character of the newspaper. Secularism, an article of faith, was enshrined even in the memorandum and articles of association of Malayala Manorama. Kandathil Varghese Mapla was an unusual person. He wrote excellent poetry in Sanskrit and Malayalam. The first to start a paper in Malayalam was the German missionary Hermann Gundert. The first Indian to start a newspaper in Malayalam was a Gujarati businessman Devji Bhimji. Our founder was the editor of Devji Bhimji's paper before he started Malayala Manorama. Incidentally, Kandathil Varghese Mapla modernized the Malayalam script. The next chief editor, K.C. Maman Mapla, was no poet. He was a man of action, teacher, legislator, banker, insurance company owner, and planter of coffee, tea, and rubber. K.C. Maman Mapla, my grandfather, made the paper more vibrant with his powerful pen, but paid a heavy price for supporting the freedom movement. The Travancore government sealed Malayala Manorama in 1938, jailed the chief editor, and attached all his property. The paper lay dead for 9 long years and could be revived only 3 months after India became independent. K.C. Maman Mapla made his children take a pledge that they will use Malayala Manorama as a public trust in the service of humanity. He said, our eternal vow should be to tirelessly work for the success of fairness, justice, and morality. This shaped our publishing philosophy, journalism with a human touch. K.C. Maman Mapla was chief editor for half a century, from 1904 to January 1st, 1954. His eldest son, K.M. Cherian, the next chief editor, had struggled for the resurrection of Malayala Manorama. He rebuilt the institution, never deviating from his father's path. K.M. Cherian's younger brother, K.M. Matthew, my father, became chief editor on March 16, 1973, exactly 40 years ago. K.M. Matthew turned Malayala Manorama into a traditionally professional institution with the help of his nephews K.O. Kurian and Maman Varghese. Journalism and we in the present generation can never for a moment forget the values and commitment of our forefathers. Journalism with a human touch is our beacon light. When Latur in Maharashtra crumbled in an earthquake in 1993, we rebuilt an entire village, Banegaon, with liberal contributions from our readers, agents, and well-wishers.
Nobody in Banegaon reads Malayalam, but the villagers have renamed the place Malayala Manorama Banegaon. We replicated that human touch in two villages, Chapredi and Adipur in Gujarat after the earthquake of 2001. Hirday Purvam was a heartfelt campaign we launched for cardiac surgery for needy children. We have also organized massive programs for energy conservation, waste management and palliative care. One of these programs for rainwater harvesting received the UNESCO prize. The crusading journalist Sir Harold Evans once made an interesting observation about public service when he complimented the family-run professionalism of Malayala Manorama, which Sir Harry said was like a public trust. Today, in the presence of our Rashtrapati Ji, we rededicate ourselves to our cherished values. Pranab Das' first Republic Day address said, if India has changed more in 6 decades than the previous 6 centuries, then I promise you it will change more in the next 10 years than in the previous 60. Such optimism is inspirational. I promise Malayala Manorama will usher in greater change in the next 25 years than in the last century and a quarter. On behalf of Malayala Manorama, the extended Manorama family, my colleagues and the multitude of our dedicated agents, readers and well-wishers, I welcome our respected Rashtrapati Ji. Governor Bhardwaj Ji holds the governorship of 2 states, Kerala and Karnataka. This dual responsibility speaks volumes of his capacity to govern. Rajyapal Ji, I welcome you most heartily to our 125th anniversary. Chief Minister Shri Umman Chandi has grown up with good values. He is a well-wisher and a critic, but not a complainer. He maintains an ethical relationship with the media in general, which is a very heartwarming feature. I welcome our Chief Minister on behalf of all at Malayala Manorama. Shri Kapil Sibal is family. Neither his work as Union Minister nor his Harvard Law School background has stifled the poet in him. His recent poetry reading evening at Kumaragam is still fresh in our minds. We are happy and thankful to Kapil Ji for initiating the commemorative stamp of Malayala Manorama for our 125th anniversary. I welcome Shri Kapil Sibal on behalf of Malayala Manorama. Home Minister Shri Tiruvanjur Radhakrishnan is also our Kottayam MLA. He has experienced the rough and tumble of Kerala politics and has made an excellent mark as Minister. I welcome Shri Radhakrishnan and seek his blessings. Member of Parliament from Kottayam, Shri Jose K. Mani, is the son of our Finance Minister, Shri K. M. Mani. Our MP has championed many noteworthy causes for Kottayam. I welcome Jomon, as we affectionately call our MP. M.S. Subbalakshmi sang the invocation at our centenary celebration. Today, a soulful couple have done the honors. I welcome our dear friends, Dr. Subramaniam and Kavita. Our readers, agents, advertisers and well-wishers are integral parts of Malayala Manorama's history. We have always drawn strength and inspiration from you. All of you belong to us and we belong to you. It is one family sharing the same values and aspiration. I welcome all of you and bow in gratitude to all who have made Malayala Manorama what it is. Pranam, Jai Hind.
Honourable President Sir, it is indeed a memorable occasion to have you with us, and we will cherish this memory for long. May I request Mr. Maman Matthew to please present a small memento to the President of India on behalf of Malayala Manorama. May I now request the Member of Parliament from Kottayam, Mr. Jose K. Mani, to please say a few words. Honorable President of India, Sri Pranab Kumar Mukherjee, Honorable Governor, Honorable Chief Minister, Ministers, distinguished personalities, ladies and gentlemen, I deem it a great privilege to be here to participate in the 125th birth anniversary of Malayala Manorama. 125 years back, it was a historical moment which witnessed the birth of Malayala Manorama, which is one of the pioneer newspaper publications of the country. Over this period, the country witnessed freedom struggle. Manorama was in the forefront of upholding freedom of speech. Legends make history, and later Maman Mapla was one of such legends who brought up Manorama to the heights of glory. This great institution was founded by Conductor Varghese Mapla, who was also a great visionary. He envisioned the ideals of this newspaper and fashioned it in the model of liberal democracy. His contribution to the media is amazing and remarkable. Malayala Manorama lived through these years, keeping pace with the changing times. Manorama stood always with the people, taking up the development aspirations of the society. In a world of political and religious divisions, Manorama upheld the constitutional values of liberalism and tolerance. It was a beacon light of democracy and kindled new hope in the hearts of Malayalis all over the world. I conclude, on behalf of the people assembled here, I wish this great institution all success. Thank you. The Home Minister of Kerala and the MLA from Kottayam, Mr. Thiruvanchur Radhakrishnan, is also the Minister in waiting for the President's visit. I request him to please address the gathering. ആദരണീയനും ബഹുമാന്യനുമായ നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി അവർ, ബഹുമാന്യനായ ഗവർണർ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, സ്നേഹനിധിയായ ശ്രീ കപിൽ സിബൽ, പ്രിയപ്പെട്ട MP ശ്രീ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ മമ്മത്യാവർഗൻ, സഹോദരങ്ങളെ, സ്നേഹിതരെ, ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. 1.25 നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രം, അത് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കൂടിയായി നിൽക്കുകയാണ്. മലയാളം മനോരമയുമായി എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ വളരെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട നിരവധി ആളുകൾക്ക്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബാലജന മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനായി മലയാള മനോരമയുടെ അങ്കണത്തിൽ ഓടിക്കളിച്ച നാളുകൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുകയാണ്. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ, ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വളരെ സമുന്നതമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആളുകളെ സംഭാവന ചെയ്തത് മലയാള മനോരമയാണ് എന്നുള്ള സത്യം കൂടി ഞാനിവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഈ പട്ടണത്തിൻ്റെ വികസനം, നമ്മുടെ കേരള നാടിൻ്റെ വികസനം, ദേശീയ ബോധമുണർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നത് നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ, അതെല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഓടുകയാണ്.
ഞാനൊരു വാക്കുകൂടി പറയുന്നു. കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള അവർകളെ കുറിച്ച്, ശ്രീ KC മാമൻ മാപ്പിള അവർകളെ കുറിച്ച്, ബഹുമാന്യനായ ഞങ്ങൾ ഉണ്ണിച്ചായൻ എന്ന് വിളിച്ച നമ്മളുടെ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ KM ചെറിയാൻ അവരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട KM മാത്യു അവരെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രൈഡ്, മലയാളിയുടെ പ്രൈഡ്, അത് ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ തലമുറ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ യത്നത്തെയും എൻ്റെ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടി ഞാൻ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. To mark this historic occasion, the Department of Posts, Government of India, has brought out a commemorative stamp that will be soon released by the President. But we have with us the Union Minister of Communications and IT, Mr. Kapil Sibal, who I request to first speak and then present the album to the President for release. Respected Rashtrapati Ji, Shri Pranab Mukherjee, Governor of Karnataka and Kerala, my erstwhile colleague at the bar, Shri H.R. Bharadwaj, Chief Minister of Kerala, Shri Ummenchandi, Shri Thiruvanchur Radhakrishnan, Minister for Home Affairs of Kerala, my colleague in Parliament, Jose K. Mani, Ministers of the Government of Kerala, members of the Legislative Assembly, religious leaders, community leaders, retired judges, members of the Malayala Manorama family, distinguished guests, and my friends in the media. The patriarch of an unorthodox Syrian Christian family from Kerala, Kandathil Varghese Mapillai, founded Malayala Manorama in 1888. This was the first step in the ongoing journey of a newspaper, a journey which has been an intrinsic part of the history of India in its struggle for freedom. Today, Malayala Manorama is the largest circulating newspaper in India, has twice the circulation of the International Herald Tribune. It is therefore our privilege to have with us today the President of India, Shri Pranab Mukherjee, to share with us this historic moment as we commemorate 125 glorious years of Malayala Manorama by issuing a commemorative postage stamp. Malayala Manorama is the quintessential representative of journalism, which is progressive, constructive, thought-provoking, seeking to discover, to analyze, and to provoke. In a sense, Malayala Manorama is aware that journalism is not just about news, but about discharging the social responsibility in which the medium and the people serve a common cause. Participated in the life and growth of Malayala Manorama were not ordinary mortals, but men with vision, conviction, and a sense of history. I happen to know one such giant, the late Shri KM Matthew, whose stewardship helped Malayala Manorama embark on a new journey of expansion and modernization. He realized that the dissemination of news was not a commercial enterprise, but a responsibility which must be discharged with integrity, humaneness, and objectivity. As I stand here, I cannot but state that the generations after the late Shri KM Matthew, who epitomized human grace and wisdom with an underlying dynamism, are well equipped to follow his footsteps. Freedom of expression is essential to a civilized discourse. It allows and facilitates participation of stakeholders in the onward march of a nation. It empowers citizens through dissemination of news and views and guides those who govern in their journey ahead. It is only through responsible journalism that we are able to discern alternative approaches to a given task,
It is through this medium that governments are sensitized to public opinion and become aware both of the problems and aspirations of the common man. A newspaper provides valuable feedback for policymakers. Freedom without responsibility is like a license without conditions. It leads to anarchy and disaffection. It is for this reason that it is imperative for the world of journalism to recognize the limits of free expression. These limits cannot be defined. Their contours change with time. Responsible journalism requires recognition of the dynamism of these contours. Policymakers and government must accept that these contours evolve with time, and the best form of free expression is that which is free and regulated by the self. Any imposition or structural regulation will dilute and diminish the right. On the other hand, the failure to self-regulate will convert that precious freedom into an unconditional license which will breach norms of civil behavior. Self-regulated free expression is an important vehicle for change and indispensable to democracy. We know that Malayala Manorama has not only understood this responsibility, but has led the way by using the power of the pen for nation building. It has, over the years, ushered in societal changes in an evolving dynamic world. I must state for the record that as a vernacular newspaper, Malayala Manorama was an active participant in our struggle for freedom. Vernacular newspapers carried the message of Mahatma Gandhi to those living in our towns and villages. It is newspapers like Malayala Manorama which also suffered yet guided people to fight peacefully for a free India. Malayala Manorama has strived to bring change in every aspect of human life. Some examples are projects for conservation and protection of the environment like Palathuli, water conservation, Bhumikoru Kuda, distribution of saplings for a greener world, Sukruta Keralam, Clean Kerala, Save, serve as a volunteer for energy as well as its campaign to create awareness for road safety. It has always been our endeavor in the Department of Posts to honor iconic and nation-building institutions. Today is one such occasion as we gather here to mark the contributions made by Malayala Manorama towards the building of a conscientious civil society in India through the issue of a commemorative postage stamp. Our nation is in transition. Millions have yet to realize their dreams. The nation is yet to discover its true destiny. With the world in transition, journalism too is in transition. All stakeholders in a democratic free India have to contribute towards the well-being of India. The success of the journey ahead will not be measured by commercial success, but by recalling, as Mahatma Gandhi did, the face of the poorest and the weakest, and to remember that together we need to wipe every tear from every eye. I now request the President of India to kindly release the commemorative postage stamp. Jai Hind. Malayala Manorama Shadrottara Rajata Jubilee Loka May I now request the Honourable Chief Minister of Kerala, Mr. Umanchandi, to please address the gathering. Respected Rashtrapati, respected Governor of Kerala,
കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ കപിൽ സിബൽ, ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, ശ്രീ ജോസ് കെ മാണി, മലയാള മനോരമ ചീഫ് എഡിറ്റർ ശ്രീ മാനൻ മാത്യു, ഈ സദസ്സിലുള്ള വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, 125 വയസ്സ് തികയുന്ന മലയാള മനോരമയുടെ ശതോത്തര രജത ജൂബിലി പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്കതിയായ ആഹ്ലാദവും അഭിമാനവുമുണ്ട്. എൻ്റെ തറവാട് പോലെ സുപരിചിതമായ മനോരമയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഇത്തരമൊരു ചരിത്ര നിമിഷം അരങ്ങേറുമ്പോൾ എനിക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാൻ ഏറെയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള പ്രാദേശിക പത്രം മലയാളത്തിലാണ് എന്നത് എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അഭിമാനകരമാണ്. 3.25 കോടി ജനങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ ഒരു പത്രത്തെ 133 കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഒരു വിസ്മയമാക്കിയതിൽ നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനിക്കാം. മലയാള മനോരമയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി ആർ വെങ്കട്ടരാമനായിരുന്നു. അതിൻ്റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയും പങ്കെടുത്തു. 125ാം ആഘോഷ ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആരാധ്യനായ രാഷ്ട്രപതിയാണ്. ദേശീയ തലത്തിൽ മനോരമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരമാണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. രാജഭരണത്തിൻ്റെയും ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെയും ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന സുന്ദരമായ ആശയത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. മനോരമ വളരെയേറെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും വിഭാഗീയതയുടെയും തീവ്ര ചിന്താഗതികളുടെയും സാന്നിധ്യം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അവയ്ക്കെതിരെ അതിശക്തമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പുമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സാമൂഹ്യ സംഘടനകളും സമുന്നതരായ നേതാക്കളുമൊക്കെ രംഗത്തുണ്ട്. അവരോടൊപ്പം കേരളത്തെ നേർവഴിയിലൂടെയും വികസനത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെയും നടത്താൻ മലയാള മനോരമ മുൻപന്തിയിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രകളാണ് ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും. ഇവ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളം ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയതും ഇവിടം വരെ എത്തിയതും. ഇവ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നേറാനാകൂ. ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും ഇല്ലാത്ത നേട്ടങ്ങൾ അപകടകരമാണെന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ മനോരമ നൽകുന്ന പിന്തുണയെ ആർക്കും വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. വലിയൊരു പൈതൃകത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയാണ് മനോരമ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള തുടക്കമിടുകയും KC മാമൻ മാപ്പിള ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷം പിന്നീട് നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ ശ്രീ KM ചെറിയാനും ശ്രീ KM മാത്യുവും ചേർന്ന് 2 ദശാബ്ദം കൊണ്ട് മനോരമയെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള പത്രമാക്കി. മാത്തുക്കുട്ടിച്ചായൻ എന്ന എല്ലാവരും സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുന്ന മലയാള മനോരമ ചീഫ് എഡിറ്റർ KM മാത്യുവുമായി എനിക്ക് സുദീർഘമായ ബന്ധമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എനിക്ക് അദ്ദേഹം തുല്യനായിരുന്നു. 1/2 ദശാബ്ദം മുമ്പ് ശ്രീ KM മാത്യു ബോംബെയിൽ നിന്ന് മനോരമയിലെത്തുമ്പോൾ ഞാനൊരു ബാലയന സഖ്യ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. ബാലയന സഖ്യത്തിലൂടെ വളർന്നാണ് ഞാൻ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നതെന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു. ബാലയന സഖ്യം പകർന്നു തന്ന മൂല്യങ്ങളും പാഠങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും പൊതുരംഗത്ത് എനിക്കെന്നും വഴികാട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. പൊതുസഹജമായ സ്നേഹത്തോടെ മാത്തുക്കുട്ടിച്ചായൻ ശാസിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതൊക്കെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. മഹത്തായ ആ പൈതൃകം പേറിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുതിയ തലമുറയിലെ സാരഥികളും മനോരമയെ ഇപ്പോൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 125 വർഷം പഴക്കമുള്ള മനോരമയുടെ ഓരോ വാക്കിലും ഓരോ പേജിലും യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രസരിപ്പുണ്ട്, കാലത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങളുണ്ട്. മലയാളികളുടെയും മലയാളത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് മനോരമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പത്രപ്രവർത്തനം ഇന്ന് വലിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോവുകയാണ്. നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള കടുത്ത മത്സരത്തിനിടയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിലെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിസ്മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. ഒരു തലക്കെട്ടിനും ഒരു ഫ്ലാഷിനും വേണ്ടിയുള്ള പരക്കം പാച്ചിലിൽ ഫാക്ട്സ് ആർ സേക്രഡ് എന്ന ആപ്തവാക്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി കുറഞ്ഞു വരുന്നു. എന്നാൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥ പത്രധർമ്മമെന്ന് KC മാമൻ മാപ്പിള പറഞ്ഞതും മാത്തുക്കുട്ടിച്ചായൻ എഴുതിയ 8ാമത്തെ മോതിരം എന്ന ആത്മകഥയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാര്യം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കാം. നമ്മുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ദൈവം വളർത്തിയിരിക്കുന്ന ആയുധത്തിൻ്റെ അവർണ്ണനീയമായ ശക്തി നോക്കുമ്പോൾ
സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കും സ്വന്തം വാശിയുടെയും വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെയും നിവൃത്തിക്കുമായി ആ ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വ്രണപ്പെടുത്തി വഷളാക്കുന്ന അക്ഷന്തികമായ അധർമ്മമേ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ. അത് ദൈവം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല. അതിനാൽ നീതിയുടെയും ന്യായത്തിൻ്റെയും ധർമ്മത്തിൻ്റെയും വിജയത്തിനായി അശ്രാന്തം സുധീരം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ എന്നുമുള്ള സ്ഥിരം വ്രതം. പക്വതയാർന്ന പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് എക്കാലവും സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഈ മാർഗദർശനമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. മലയാള മനോരമയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. May I now request the Honourable Governor of Kerala, Mr. H.R. Bharadwaj, to please address the gathering. Respected Rashtrapati Ji, Honourable Chief Minister of Kerala, my dear friend, Honourable Sri Kapil Sibal, Minister of Communications, Union Ministers, Ministers from the state of Kerala, management of Malayala Manorama, distinguished invitees and friends. I see before me a magnificent crowd who have been invited to these magnificent functions organized by this magnificent press. It shows how powerful democracy we have in India. And press has played a vital role in Indian democracy. You will find the light of freedom. It was first lighted by the freedom fighters in Bombay, out of which majority of them, the journalists. Bal Gangadhar Tilak, he was the editor of Kesari. Mahatma Gandhi, Young India and Harijan, Gopal Krishna Gokhale, Dada Bhai Naroji, A.O. Hume, Annie Besant, they all used to write those days for freedom of India. So press has contributed tremendously in awakening of our people. And so also I feel the responsibility still continues. I was asked to amend the law of contempt for the press. I studied this aspect, that press is entitled to say the truth. And the Parliament approved this principle, that truth is a good defense. Because if you read Gandhi, he fought the entire freedom movement on two principles, truth and non-violence. And that continues, one of the most vital factors in our governance. India has a responsibility much more than any other country to remain secular. Because secular, India alone can survive. Because you see the great fusion and great fellowship of faith that it has become for centuries, and see produce this magnificent society, which is our pluralistic society, represented by this outstanding state of Kerala. Such unity in diversity and great harmony of people, producing by very outstanding scholars from all faiths. This is the land of Adi Shankara, who walked from a neighboring place and went around and united India. This is the land where Jesus' missions landed and gave the message of Jesus Christ. All faiths have survived here because the right thinking people. And I salute the people of the state for producing very magnificent leaders. I have known only most of the lawyers and judges. I knew Justice Matthew himself, Justice Kochu Thoman also, Justice Krishna Iyer. Very progressive judges and lawyers have come from this place
administrators also. I see a great hope in the present Chief Minister, Oman Chandi. He is one of the most hard-working and honest Chief Minister I have met throughout my life. I feel, and I think this institution of press still enjoys the confidence of people, and we must support it. Particularly the houses like this. There are other houses also. And we are doubly blessed today because one of the outstanding person, our leader, President of India, who has inspired us for the last 60, 70 years in Parliament and public life, he has agreed to launch this program. So I must thank you with the bottom of my heart to have invited me, and I assure you that in your hard work, in your nation building, the people of India will ever remember the contribution of Malayala Manorama. This is an institution which has stood the test of time, it has faced the crucible of history. So I thank you once again. Jai Hind. Thank you, Honourable Governor, sir. May I now request the Honourable President of India, Mr. Pranab Mukherjee, to first unveil the commemorative plaque for the 125th celebration of Malayala Manorama and then address the august gathering. May I request Mr. Marman Matthew to please accompany the President for this. Sri H.R. Bhardwaj, Governor, Kerala, Sri Oman Chandi, Chief Minister of Kerala, Kapil Sibal, Union Minister for Communication and Information Technology, Sri Thiruvanchu Radhakrishnan, Minister of Home and Vigilance, Government of Kerala, Sri Jose Mani, Member Parliament, Sri Marman Matthew, Chief Editor, Malayala Manorama, distinguished members of Manorama family, Excellencies, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to be in Kottayam to inaugurate the 125th anniversary celebrations of Malayala Manorama, one of the outstanding newspapers in India. I would like to extend my congratulations to Sri Marman Matthew and all members of the Malayala Manorama group on attaining the major milestone in its journey. In the last 125 years, the Manorama has reported on how colonialism giving way to independence, how self-sufficiency in food grain has attained, replacing hunger and deprivation, political emancipation has evolved
into a strong, mature democracy and the emergence of India as a major political and economic power in the Committee of Nations. Over the years, the Manorama has not just chronicled the events of India's amazing journey for these 125 years, it has also been an active participant in the process of bringing significant changes in our country and in our society. It is gratifying to note that the newspaper, which started with less than 1,000 copies, is now published from 18 centers, including 2 centers abroad, and has a circulation of 21.29 lakhs and a readership around 97.52 lakhs. Malayala Manorama began its journey in 1888. 1888, with just after 3 years of the establishment of Indian National Congress. And after 30 years of the transfer of administration of this great country from East India Company to British sovereign. In 1858, when India had its first war of independence, it started its journey in the small town of Kottayam. Malayala Manorama is now an international media with a notable presence in the cyber world and electronic media. Manorama now reaches the drawing room of Malayalam readers across the world, and Manorama publishes in various languages, including, I believe, its yearbook in Bengali. Ladies and gentlemen, Kerala has been a pioneer and a pathbreaker in many fields. Near universal literacy and enrollment in schools has been achieved. Fertility rate of the people has declined below replacement level. Overall sex ratio is in favor of women, unlike the rest of India, and women enjoy higher life expectancy than men. Infant and maternal mortality is low. All these together have been described as Kerala model of development, and the Malayala Manorama has just not reported on the emergence of this phenomenon. It has also directly contributed to this extraordinary success of the state in the field of human development by spreading literacy, inculcating a passion for reading, and launching various social movements under its auspices. In fact, the social commitment and vision of Malayala Manorama is evident from the fact that its first editorial was on demand for education of Pulayas, a community of untouchables who were not allowed to walk on public streets in those days.
Manorama has always stood for the people and with the people in their battle against injustice and for freedom and equality. It is noteworthy that in 45 days, Manorama readers contributed rupees 2.39 crores for rebuilding of Banegaon village in Latur after the disastrous earthquake. I believe this is the largest collection for relief work initiated by a newspaper group in India. This shows that Manorama's concern is not confined to Kerala alone, but it extends to whole of India, to humanity. The Malayalam language owes a great deal to the crusading zeal of Malayala Manorama. Along with other newspapers, the Manorama led the way in developing a common script for printing and dissemination of the language. The newspaper and its distinguished sister publication, Bhasha Poshini, have been a nursery for great thinkers and poets of Kerala. I am also delighted to know that it was Malayala Manorama which first published the poems of one of my illustrious predecessors, Dr. K.R. Narayan, during his student days. The Manorama played a stellar role in our freedom movement, for which it suffered at the hands of foreign rulers. The newspaper was shut down for long 9 years, but its management and staff refused to bow down or compromise on their ideals. Through its silent sacrifice, the newspaper became a symbol of our nation's struggle for freedom and basic liberties. In our country, freedom of expression is guaranteed by the Constitution, and the influence, credibility and quality of our media is well recognized. But freedom of expression can never be guaranteed only by legal rights and legal enactment. It must be nursed, and a conducive atmosphere must be created. Perhaps we can create that conducive atmosphere for nourishment of freedom of expression if we remember Gurudev Rabindranath's words. I quote a few lines. Where knowledge is free and where words come out from the depths of truth, perhaps unquote, these can create the conducive atmosphere for true freedom of speech. The media has an important role to play in cleansing public life. However, to undertake this role, the conduct of the media itself should be above board. It must be always kept in mind that ends and means are both important. Highest standard of ethics must be maintained at all times and for all. Sensationalization should never become a substitute for objective assessment and truthful reporting. Gossip and speculation should not replace hard facts. Every effort should be made to ensure that political or commercial interests are not passed off as legitimate and independent opinion. Integrity and independence are two sides of the same coin, and both must be equally important for our media, for every
one of us. There should be recognition that media is accountable to its readers and viewers at large and through them to the entire nation. Newspapers like Malayala Manorama, which has the benefit of outstanding leaders in the world of journalism from several generations, like Kandathil Varghese, Mapillai, K.C. Mamen Mapillai, K.M. Cherian, K.M. Matthew, who played a major role in shaping the values in journalism and in our society. In his sacred trust, Sri Mamun Mapil told his sons and the entire Malayala Manorama family, I quote, "Manorama is a sacred public trust or an institution God has bestowed upon us to be used without fear or favor from anyone. You should always work with this in mind. God has placed in your hands a mighty weapon. To use it for our personal, vindictive and patriotic ends will be an unpardonable and immoral act, injurious to the faith bestowed on us by a large number of people. God does not want that, and hence our eternal vow should be to tirelessly work for the success of fairness, justice and morality." Unquote. If these words were true then, it is true now, and I am sure it will remain true in future. There can be no better mission for a news organization than what Sri Mapillai said more than half a century ago. Today, Malayala Manorama stands as an outstanding example of quality and principled journalism. I am confident that the present leadership and the whole family of Manorama Group will continue to discharge this sacred task in letter and spirit. While both the Manorama and the people of Kerala have much to be proud about their achievement, there is little room for complacency. Society in Kerala continues to face a number of challenges. There is need for industrialization and rapid creation of jobs by capital formation. Kerala's infrastructure requires a big significant improvement. Remittance revenue from non-resident Keralites has to be channelized into long-term development activities. The public need to be educated on how to avoid lifestyle disease like diabetes, mental illness, depression, etc. Adequate provision needs to be made more for the care of elderly, whose numbers are rapidly increasing. Issues of urbanization, such as waste management and disposal, need to be addressed with a sense of urgency. Atrocities against women needs to be tackled with a stern hand. There is need to find an innovative solution and new methods of mobilizing society for collective welfare as Kerala appears to address these challenges. I am confident the Manorama Group will play its due role in this process of evolution. I once again
congratulate Malayala Manorama for its 125 years of public service and arduous journey. Wish the organization every success in future. May you continue to serve the people of India with strength, vigor and dedication. May your columns give voice to the voiceless and unorganized sectors. May you stand tall as a pillar that supports our democratic polity and be a guiding light to the society and the leadership. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind. Thank you, Rashtrapati Ji. In conclusion, may I call upon the Executive Editor, Malayala Manorama, Mr. Jacob Matthew, to propose the vote of thanks. Venerable Rashtrapati Ji, other dignitaries on the dais, distinguished guests, and my dear colleagues, I bow my head in gratitude to all our guests here this evening. We are internally indebted to our Rashtrapati, Sri Pranab Mukherjee, who has come down to join us on this historic occasion. He has blessed us with his presence and honored us by applauding our work. Your words, sir, have strengthened our commitment to our values. On behalf of Malayala Manorama and everyone present, I thank the gracious President of India. The Governor of Kerala, Sri H.R. Bharadwaj, has added elegance to the occasion by presiding over today's function. Sir, we are grateful for the kind gesture. Union Minister Kapil Sibal has been with us through thick and thin. He took the initiative for the commemorative stamp. Thank you, Kapilji, for the support, the inspiring words, and the deep affection. Chief Minister Sri Umanchandi, Home Minister Sri Thiruvanjur Radhakrishnan, and Sri Jose Mani, Member of Parliament, belong to our tradition. I thank them for being with us here today. I thank the great poet, Professor O.N.V. Kurup, for his lyrical invocation. The marvelous couple, Dr. L. Subramaniam and Srimati Kavita Krishnamurthy Subramaniam, rendered it soulfully. I thank them both, though in my non-musical voice. It is our readers, agents, advertisers, banking and advertising professionals, the media fraternity, and other well-wishers who have sustained us for 125 years. They critiqued and corrected us, cradling us in their hearts. I thank them profusely. Rini, we thank you as well. I must also thank our dear colleagues for whom Malayala Manorama is a passion and an article of faith. ധന്യമായ ഈ സദസ്സിലെ ഏവരും ഞങ്ങളുടെ വിശിഷ്ട അതിഥികളാണ്. ഏവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. മലയാള മനോരമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. Ladies and gentlemen, please rise now for the national anthem.
Thank you, ladies and gentlemen. Please remain in your places until the President and other guests on the dais have left the hall. I need to give you the book. മലയാള മനോരമയുടെ 125ാം വാർഷികം ശതോത്തര രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ശേഷം രാഷ്ട്രപതി Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. മലയാള മനോരമയുടെ ശതോത്തര രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ